Hello everyone, Jincy here from Jensep. Welcome everyone. In today's video, I will show you the real algorithm based blueprint to score 90 in PT speaking. Um, this is about understanding எப்படி வந்து PTAI actually listens to your voice, எப்படி வந்து நம்ம answers optimize பண்ணிக்கலாம் for maximum scores. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்படி பிடி ஸ்பீக்கிங் இஸ் ரியலி evaluated. See, பிடி ஸ்பீக்கிங் அப்படிங்கிறது யூ ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் டு ஒன் ஹியூமன் எக்ஸாமினர். ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே அசஸ் பண்றது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம வந்து யூ ஆர் கிவிங் ஆடியோ டேட்டா டு அன் ஏஐ சிஸ்டம். அந்த ஏஐ சிஸ்டம் வந்து இட் ப்ராசஸ் தி சவுண்ட் பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ அப்போ அதுல முக்கியமானது ப்ரொனன்சியேஷன், fluency, content, இந்த மூணு மார்க்கிங் பாராமீட்டர்ஸ் எப்படி வந்து ஸ்கோர் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இந்த ரியாலிட்டியை நீங்க தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால ஸ்கோரை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் கான்டென்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவல் மார்க்கிங் பாராமீட்டர். ஆனா இப்போ நீங்க ஃப்ளூவன்சி வந்து ரொம்ப வந்து ஹெசிடேட் பண்ணி ரொம்ப பேசுறீங்கன்னா தட் வில் அஃபெக்ட் யுவர் ஸ்கோர். ஸோ ப்ரொனன்சியேஷனுமே அப்படிதான். ஸோ கான்டென்ட் மட்டும் கொடுத்தா மட்டும் நமக்கு ஸ்பீக்கிங்ல மார்க் வராது. கான்டென்ட், ப்ரொனன்சியேஷன், ஓரல் ஃப்ளூவன்சி இஸ் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதை வந்து டீட்டெயில்டா நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா மறக்காம பாருங்க. வாட்ச் டில் தி எண்ட். ஸோ ஐ ஷேர் மை ஸ்கிரீன் வித் யூ. ஓகே. Algorithm based guide PT speaking 90 score blueprint insider hacks. Speaking in PT is not communication, it is audio data processing by AI. எப்படி வந்து PT speaking is really evaluated. உங்களுக்கே தெரியும், ஸ்பீக்கிங்ல மொத்தமா 7 கொஸ்டின் இருக்கு. ரீட் aloud, repeat sentence, describe image, read the lecture, answer short question, summarize group discussion, respond to a situation. 7 கொஸ்டினுமே மார்க்கிங் பாராமீட்டர்ஸ். PT speaking அப்படிங்கிறது is scored on 3 pillars. Number 1, content. அப்படின்னா what? கான்டென்ட்னா நம்ம ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து கீவேர்ட்ஸ் கொடுக்கிறது, இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல்ஸ் கவர் பண்றது தான் கான்டென்ட். அந்த கொஸ்டின் தகுந்த மாதிரி அதுல என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணணும், இம்பார்ட்டன்ட் டீடைல்ஸ் வந்து கவர் பண்றது தான் கீவேர்ட்ஸ். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ப்ரொனன்சியேஷன். ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படின்னா the clarity that we give. நம்ம ஒரு வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணும்போதும் நம்ம அந்த கிளாரிட்டி கொடுக்கணும் வேர்டுக்கு. இட்ஸ் நாட் அபவுட் தி ஆக்சென்ட். ஓகே, கரெக்டா அந்த வேர்டை கிளியரா நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். அந்த அந்த வேர்ட்ல இருக்க ஒரு சவுண்ட்ஸுமே கிளியரா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ், டி. ஓகே, அந்த ட சவுண்ட்ஸ், ச, சீக்கெல்லாம் நம்ம வந்து க, கேட்ச், க சவுண்ட். ஸோ இந்த ஒரு லெட்டர்ஸோட அதே மாதிரி வேர்டு ப்ரொனன்சியேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இந்த வேர்டை கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். கிளாரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். Okay, next comes the oral fluency, which is a very important thing. Oral fluency is another continuous speech with unnatural breaks. இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப important. AI loves clear sound, continuous speech, correct keywords. What AI hates? Unnatural process. அதுக்கப்புறம் ரீஸ்டார்டிங் சென்டென்சஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய பேர் பண்றது ரீஸ்டார்ட். ஒரு சென்டென்ஸ்ல திருப்பி அதை அந்த வேர்டை திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்றது. ஒரு தப்பான வேர்டை ஒரு வேர்டை சொல்லிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த வேர்டை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றது. அப்படி பண்ணாது. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் த AI ஸ்கோரிங் பில்லர்ஸ். நெக்ஸ்ட், மைக்ரோஃபோன் அண்ட் ஆடியோ இன்ஜினியரிங் ஹேக்ஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மார்க் போறதை மைக் ஒழுங்கா பிளேஸ் பண்ணாதான் தான். ஏன்னா மைக்ரோஃபோன் செட்டப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஹேவ் டு கீப் த மைக் 2-3 centimeters from your mouth. மைக்கை வந்து யூ ஷுட் நாட் பிளேஸ் இப்படி வந்து வைக்கக்கூடாது. சைட் வேஸ்ல வை. நேரா வந்து வாய்க்கிட்ட வச்சு அப்படி பக்கத்துல வச்சு பேசக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய சவுண்ட்ஸ் இருக்குள்ள வரும். இந்த மூச்சு காத்துல தட்டும் அந்த சவுண்ட், நம்ம பேசுற சவுண்ட், இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிதான் அங்க ரெக்கார்ட் ஆகும். ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போதே கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்க, ஹெட்ஃபோன் மைக் வச்சு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சாதாரண ஹெட்ஃபோன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஹெட்ஃபோன் பிளஸ் மைக் இருக்கிறதே வச்சு எல்லா ஸ்பீக்கிங் கொஸ்டின்ஸுமே பேசி பாருங்க. ஸோ தட் எக்ஸாம்ல போகும்போது உங்களுக்கு அது புதுசா தெரியாது. நிறைய பேர் இந்த சாதாரண ஹெட்ஃபோன் வச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க போனதுக்கு அப்புறம் இதை கொடுக்கும் போது எங்க வைக்கிறதுன்னே தெரியாம இருக்கும். நான் கரெக்டா பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்னு. So you have to practice it. And don't shout. Don't speak
into the mic, speak to the mic. Mic is very important. It matters more than your accent. Next is the most powerful scoring factor in PTE. AI க்கு தேவை rhythm, not silence. No thinking pauses. No breaks longer than 2 or 3 seconds. அப்படி பேசாமே இருக்கிறது. ஒரு 3 செகண்டுக்கு மேல எதுவுமே சைலன்ஸ் அப்படியே பேசாம இருந்தீங்கனாலுமே மார்க் போயிடும். அகைன் ரீஸ்டார்டிங் சென்டென்ஸ், ரீஸ்டார்டிங் வேர்ட், தப்பா சொல்லிட்டோம்னு சொல்லி திருப்பி அந்த வேர்டு சொல்றது. This causes a major fluency drop. Keep talking. Use safe academic fillers. ஏன்னா AI evaluate பண்றது flow. So there should be a continuous speech. ஒரு sentence முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த full stop வர இடத்துல you can take a pause. Or ஒரு sentenceலயே ஒரு 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 சென்டென்ஸ்ல இப்போ ஒரு 10 வேர்ட் இருக்குன்னா 2 வேர்ட் விட்டு 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 பிரேக் எடுத்து பேசுவாங்க. நிறுத்தி 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 அப்படி பேசக்கூடாது. You have to speak continuously. So you can see the speech rhythm comparison, continuous speech flow and the interrupted. Confused இருக்கீங்க அப்படின்னாலுமே just keep talking. The golden rule is, if you're confused, keep talking. Use fillers like moreover, additionally. ஒரு pause வந்தா கூட it can drop your fluency score. The next comes the most important question in read aloud. Most important question is speaking. That is, read aloud is the first question. உங்களுக்கு ஒரு paragraph கொடுப்பாங்க, அந்த paragraphக்கு preparation time கொடுக்குறாங்க 30-35 seconds. அதுக்கப்புறம் you have to read the paragraph. They'll give you a text. ஒரு short academic text கொடுப்பாங்க and they'll give you a preparation time of 30 or 35 seconds. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு beep சத்தம் கேட்கும், mic open ஆகும், you have to start reading. அது அப்படியே you are speaking. அது பார்த்து அப்படியே you will be speaking. So that is the read aloud. Read aloud, it affects only the speaking score. Okay, word by word read பண்ணாதீங்க. You can group the words into meaningful sentence. Focus on the punctuations. Full stop பண்ணும்போது you can take a slight pause. நிறுத்தல, just take a slight pause. Only stress the content words, not every word. அதே மாதிரி never stop mid sentences if you make a mistake. நீங்க ஒரு ரீட் பண்ணும்போது ஒரு மிஸ்டேக் வந்துருச்சுன்னா just அப்படியே stop ஆறாதீங்க. Just go with the flow. Continue reading smoothly. Because நீங்க இப்போ ஒரு சென்டென்ஸையே நல்லா நீட்டா அதை ரீட் பண்ணாலும் it will improve both your pronunciation and your fluency. அதே மாதிரி ஒரு வேர்டு pronounce பண்ணும்போது கிளியரா இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பீடா ரீட் பண்ணாதீங்க. Because you have to speak clearly. Don't read too fast. அப்பதான் அந்த 3 மார்க்கிங் பாராமீட்டர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு மார்க் வரும். ரொம்ப ஸ்பீடா ரீட் பண்ணீங்கன்னா you may lose your marks in pronunciation. So content is also important. எல்லா கொடுத்திருக்க எல்லா வேர்ட்ஸுமே சொல்லணும். Pronunciation also should be good and there should be ஒரு moderate pace. ஒரு flat tone கிடையாது. You can use natural intonation. அதே மாதிரி ரோபோட் மாதிரி பேசாதீங்க, ரீட் பண்ணாதீங்க. And if you have made a mistake, don't stop. அங்கே நிக்க கூடாது. And நிறைய பேர் அந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டா like they'll be thinking ஐயோ அதை தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு they'll thinking so don't do that. Just go. அதே நம்ம நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா திருப்பியும் you will do mistakes. Okay? The next thing is repeat sentence. Repeat sentence, very important thing. Content is important. Even ஒரு 80% accuracy இருந்தாலும் it will give you a higher score. இப்போ you can use a shadow memory trick. ஏன்னா this test your short term memory. First நீங்க repeat silently in your head. Then start speaking immediately after the beep. Focus on the nouns, numbers, and verbs. Do not wait to recall everything because இங்க preparation time கிடையாது. உங்களுக்கு ஒரு sentence கேட்கும், அந்த sentence கேட்ட உடனே அங்க beep சத்தம் கேட்கும் or mic open ஆகும். அந்த டைம்ல you have to repeat a sentence. And repeat பண்ணும்போது அந்த sequence ரொம்ப முக்கியம். First 2 வேர்டை சொல்றது, கடைசி 2 வேர்டை சொல்றது அப்படி சொல்லாதீங்க. Sequence is very important. See, content you have only 3 marks. So if you repeated 80 words, first ஒரு 10 words, first ஒரு 8 words, full stop order, and the sentence நீங்க repeat பண்ணுனீங்க, you can get a high score. But fluency and pronunciation correct இருக்கும்.
அதுவும் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி இப்போ அந்த 10 வேர்ட்ஸ் அண்ட் 8 வேர்ட்ஸ் கரெக்டா யூ கேன் ஈவன் கெட் நல்ல ஸ்கோர் கிடைக்கும். ஆனா நீங்க எங்கேயுமே நிறுத்தக்கூடாது, யோசிக்க கூடாது. ஷுட் நாட் ஸ்டாப். ப்ரொனன்சியேஷன் ஷுட் ஆல்சோ பி குட். ரொம்ப நிறைய பேர் ஒரு சென்டென்ஸை கேட்ட உடனே அதை மறக்காம இருக்கிறதுக்கு ஸ்பீடா சொல்லுவாங்க. அப்படி ஸ்பீடா சொல்லும் போது என்ன ஆகும், ப்ரொனன்சியேஷன் எஃபெக்ட் பண்ணும். ஸோ அவங்க லிசன் டு த டோன், லிசன் டு தி எப்படி வந்து அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து அந்த சென்டென்ஸ் சொல்றாங்கன்னு லிசன் பண்ணுங்க. அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவாங்க சில இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட்ஸை மட்டும்தான். ஸோ அதெல்லாம் கேட்டுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் கிவ் டைம் ஃபார் லிசனிங். எடுத்த உடனே திருப்பி சொல்லாதீங்க. இஃப் யூஆர் அ பிகினர், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டேக் ஒரு நாள் ஃபுல்லா அந்த அந்த சென்டென்ஸ் கேட்டு கத்துக்கோ. தென் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரிப்பீட்டிங். ஏன்னா ரிப்பீட் சென்டென்ஸ்ங்கிறது லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங்க்கு மாற போகுது. ஸோ லிசன் ஃபர்ஸ்ட். சிலருக்கு வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் புரியும், ஆனா அந்த ஸ்கிரிப்ட் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த வேர்ட்ஸ் தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. பட் தென் யூ நீட் லாட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். பட் லைக் அது கேட்டு கேட்டு கத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ வில் ஃபைண்ட் இட் வெரி ஈஸி. ஓகே, ஷோ. The next comes the describe image. Describe image, it gives marks only to speaking. வேற எதுக்குமே கிடையாது. You will get 5 or 6 questions and you may get any kind of image. இந்த இமேஜ்னு கிடையாது. You can get any kind of image. ஒரு bar graph, line, table, process, flow chart. They'll give you any image. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா why templates அப்படிங்கிறது, see, டெம்ப்ளேட்ஸ் அப்படின்னா மெமரைஸ் சென்டென்சஸ் நீங்க சொல்லல. ஷேஸ் லைக் நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோ. ஸோ வென் ஐ ஸ்டார்ட் லைக் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் லைக் திஸ். என்ன இமேஜ், ஓகே, அந்த ஹெட்டிங்கும் பார்த்து வச்சுக்கோ. அண்ட் யூ கேன் சே த ஹையஸ்ட் வேல்யூ, த லோவஸ்ட் வேல்யூ. சி, கம்பேர் ரொம்ப முக்கியம். Identify the key comparisons and dimensions. Highlight the patterns and changes, increasing, decreasing, fluctuating. And you can emphasize outliers and significant data points. Maximum எது, minimum எது. இங்க நான் டெம்ப்ளேட்னு கொடுத்திருக்கிறது வந்து நீங்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் அந்த டெம்ப்ளேட்னு சொன்னேன். இல்லாம மெமரைஸ் லைக் நம்ம முன்னாடி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்த மாதிரி பியூட்டிஃபுல் பிக்சர், ஐ நீட் டு ஸ்பீக் 40 செகண்ட்ஸ், அந்த மாதிரி எந்த சென்டென்ஸுமே மெமரைஸ்ட் எந்த சென்டென்ஸுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆன் யுவர் ஓன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் தான். பிகாஸ் நம்மளுக்கு அங்க இருக்கிற எல்லா கீ பாயிண்ட்ஸும், இப்போ ஒரு இமேஜுக்கு ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துருப்பாங்க. யூ கேன் சி த எக்ஸ் ஆக்சிஸ், ஒய் ஆக்சிஸ் இருக்கும், டேட்டாஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ ஹவ் யூ வில் ஃபார்ம் அ சென்டென்ஸ், அது நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோ. யூ ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர் யுவர் ஓன் ஸ்ட்ரக்சர். அண்ட் அதே மாதிரி எல்லா டிஸ்கிரைப் இமேஜுக்கும் ஒரே மாதிரி பேசாதீங்க, லைக் டிஃபர். எல்லாத்துக்குமே திஸ் இமேஜ், திஸ் இமேஜ், திஸ் இமேஜ், ஓவரால் it can be observed that, overall it can be observed that. So just change it. Vocabulary change பண்ணி பேசு. Prepare a structure on your own. Okay? அந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா you can just able to use. Just like இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி தான். I don't want you to by heart this. Okay, இதுதான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். Access, trends, extremes. Okay, and keep it very simple. Speak for 30-35 seconds pacing, and don't speak less than like 25 seconds, 10-15 seconds எல்லாம் பேசாதீங்க. Speak more than 30 seconds. Your response should be more than that. Don't speak very less. ஆனா நமக்கு இருக்கிற அந்த இமேஜ்ல இருக்கிற எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணிருக்க மாட்டோம். So that is a very important thing. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா retail lecture. Retail lecture, yes, it contributes marks towards listening and speaking. ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து அந்த இப்போ என்ன ரீட்டல் லெக்சர்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ கேட்கும். இந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரேசஸ் நம்ம நோட் பண்ணுவோம். ஆடியோல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 செகண்ட் 2 செகண்ட் லிசன் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல தான் எந்த டாபிக்னு வரும். ஸோ அதை லிசன் பண்ணி எழுதி நோட் பண்ணிச்சுக்கோங்க. அந்த டாபிக் ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி தான் நவுன்ஸ், வேர்ப்ஸ், adjectives எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. See, don't focus on the conjunctions, the prepositions எல்லாம் தேவையில்லை. But take a short note taking skill is a very important thing. Note taking technique கத்துக்கோங்க. Take short notes. Don't write a full sentence. அதே மாதிரி ரொம்ப டீட்டெயிலா எல்லாமே கேட்கற எல்லாமே தேவையில்லை, இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது. அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மியா எழுதவும் கூடாது. லைக் யூ கேன் செட் எங்கேயுமே யூ கேன் ஜஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் யூ. இன்ட்ரடக்ஷன் எப்படி கொடுக்கலாம், தி லெக்சர், ஹைலைட்ஸ்,
So you can just like form for a two three sentence questions examல வருதுன்னா இந்த ரெண்டு மூணு கொஸ்டினுக்கு நான் எப்படி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் என் கீவேர்ட்ஸ் கூட எப்படி நான் ஃப்ரேம் பண்ணுவேன் என்னென்ன கனெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் and a conclusion also. You can use these keywords moreover additionally furthermore. Okay, I have given an example. You can identify the main points. Use academic fillers. அதே மாதிரி conclusion. So balance is actually the key to score 90. ரொம்ப கம்மியான டீட்டெயிலும் கொடுக்கூடாது இது எல்லாமே கவர் பண்ணணும்னு கிடையாது just ஒரு introduction key points and the safe conclusion just இதுமே prepare a structure for yourself don't like எதுவுமே memorize sentences like by heart பண்ணி பேசாதீங்க because content is very important. Okay, so read the lecture two three questions கேட்பாங்க உங்களுக்கு audio at times image கூட கிடைக்கும் so read lecture போது சில டைம்ஸ் ஆடியோ மட்டும் சிலர் கேட்கும் சிலர் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ பிளஸ் இமேஜ் வரும் ஆனால் அந்த இமேஜ் பத்தி பேசக்கூடாது நம்ம ஆடியோ ரிலேட்டட் கீவேர்ட்ஸை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி நம்ம அதை வச்சுதான் அது இதே மாதிரி 35 செகண்ட்ஸ்க்கு மேல பேசுங்க லைக் எல்லாமே இப்போ டிஸ்டார்ட் இமேஜும் டீட்டெயில் லெக்சரும் 40 செகண்ட்ஸ் தான் நமக்கு டைம் 40 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் பேச வேணாம் இஸ் லைக் 38 செகண்ட்ஸ்ல ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி 40 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமும் பேசக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஆன்சர்ஸ் அங்க கட் ஆயிடும் ஸோ யூ ஹாவ் டு கீப் அன் ஐ ஆன் த டைம் like don't speak after 40 நிறைய பேர் 40 செகண்ட்ஸ்க்கு மேலே பேசிட்டே இருப்பாங்க no just complete it give a complete answer 40 செகண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு டைம்னா லைக் 38 செகண்ட்ஸ்லயே ஸ்டாப் ஒரு 35 செகண்ட்ஸ்லாம் கன்க்ளூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் நாட் எண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு 32 செகண்ட்லயே கன்க்ளூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா தான் ஒரு 35 36 செகண்ட்ல நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியும் ஸோ பிளான் இட் அக்கார்டிங்லி நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் ப்ராக்டிஸ் அண்டர் டைம்டு கண்டிஷன் அதான் அந்த டைம்குள்ள முடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதே இதெல்லாம் நம்ம வீட்லயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வந்தாதான் எக்ஸாம்ல வில் ஃபைண்ட் இட் ஈஸி ஓகே நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி ஆன்சர் ஷார்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஷார்ட் கொஸ்டின் எஸ் வெரி லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தான் இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஒர்க் கேட்கும் அதுல நீங்க ஒரு 1 இல்ல 2 வேர்ட் ஆன்சர் கொடுத்தா போதும் ஓகே அண்ட் for example, what is this object? Thermometer. It is a thermometer. No, one word answer போதும். Okay, so normally ஒரு general knowledge questions வரும் இல்லைன்னா ஏதாவது for example டெக்னாலஜியை பத்தியா இருக்கலாம் இல்ல ஏதாவது டிவைசஸ் பத்தி இருக்கலாம் ஸோ நார்மல் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸா கேட்பாங்க 5 இல்ல 6 கொஸ்டின்ஸ் வரும் அண்ட் இதோடது பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கிங்க்கு மார்க் கிடையாது இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் மார்க்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லிசனிங் மட்டும் தான் இது ஸ்பீக்கிங்க்கு மார்க் கொடுக்கறது கிடையாது லிசனிங்க்கு மட்டும் தான் மார்க் கொடுக்குது ஸோ தெரிஞ்சாலுமே தெரியலனாலுமே கிவ் ஒன் ஆன்சர் ஆனா ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் சென்டென்ஸா பேசாதீங்க பட் அட்டென்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா பிளாங்கா ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துட்டும் வராதீங்க கிளியர் ஸோ இப்போ 5 கொஸ்டின்ஸை நான் இப்போ சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்க கரெக்டா இந்த மாதிரியே ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் ஐ வில் பி கம்மிங் அப் வித் த நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் பிளஸ் சம் இன்சைடர் ஹேக்ஸ் இன் தி நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸோ இது முடியல ஜஸ்ட் பார்ட் 1 மட்டும்தான் அப்கமிங் வீடியோல இதோட அடுத்த பார்ட்டு இதுல அந்த சம்மரைஸ் டிஸ்கஷனும் ரெஸ்பாண்டர் சிச்சுவேஷனும் அண்ட் பிளஸ் நிறைய டிப்ஸோட நான் வருவேன் ஸோ இப்போதைக்கு இந்த 5 கொஸ்டின் எப்படி பண்ணணும்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இதை அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதான் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் என்னென்ன வந்து நம்ம வந்து கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் லிசன் டு இட் அண்ட் ஃபாலோ தட் I'll be coming up with a part 2 speaking video till then stay tuned bye